Assalamu alaikum. Dear respected guests, ladies and gentlemen, what happened in Bangladesh over the last 18 months cannot be described other than blatant proliferation of fundamentalism and fanatism. At the outset, I want to express my gratitude on behalf of Bangladesh Awami Jubo League to be able to speak and represent a part of Bangladesh's youth at this international platform. Distinguished guests, Awami League President Sheikh Hasina, Dr. Hassan Mahmood, Senior Joint Secretary of Bangladesh Awami League, Mr. Anwar Zaman, Mayor of Sylhet City Corporation, Mr. Shafiuz Zaman Shekhor. I'm also grateful to Mr. Dilor Koes, President South Asian Rights, and Mr. Hassan Ahmed, General Secretary of SARI. I appreciate my fellow mate, Mr. Mainul Hussain Khan Nikhil, General Secretary of Bangladesh Awami Jubo League. Dear listeners, Bangladesh's democracy, loving citizens and expatriate community are deeply concerned and outraged by Bangladesh's recent unfolding of undemocratic conditions and recently held non-participatory one-sided election, which not only questioned institutional credibility as a whole, but also created a hopeless situation for the future of political development of Bangladesh for the youth. গণতন্ত্রের একটা মৌলিক সত্য আছে। আমার সহযোদ্ধা মাইনুল হোসেন খান নিখিলও বলেছেন, গণতন্ত্র কেবল নির্বাচনও নয়, ব্যালটও নয়, ফলাফলও নয়। গণতন্ত্র আসলে ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস। শুধু নির্বাচন আয়োজন করলেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই যখন জনগণ বিশ্বাস করে যে তাদের অংশগ্রহণ বাস্তব, তাদের ভোটের মূল্য আছে এবং নির্বাচনের ফলাফল প্রকৃত জনমতের প্রতিফলন। যদি জনগণ মনে করে তাদের প্রতিনিধিত্ব হয় নাই, যদি বড় রাজনৈতিক শক্তি অংশ নিতে না পারে, তাহলে নির্বাচনের প্রক্রিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে হইতে পারে, কিন্তু তার গণতান্ত্রিক বৈধতা প্রশ্নের মুখে পড়ে যায়। তাই একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং গণতন্ত্র পর্যবেক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ মনে করে, কোটেশন দিয়ে বলছি, democratic legitimacy is built not on the announcement of results but on public confidence in the process, unquote. In this address, আজকের এই address, I'd like to throw some questions of trust, credibility and legitimacy in terms of the process of the recently held unjust election. Let us begin by revisiting the backdrop and the context in which the election was held. Since the Yunus administration had illegally snatched Bangladesh's state power from Awami League's constitutionally elected government, his unlawful administration, along with BNP's Zamad goons and extremist groups, had been committing atrocious crimes such as murder, enforced disappearances, lootings, torture, and rape of women, illegal occupation of businesses and properties. As a result, the country was swamped with horrible disorder and chaos, with hardly any sense of security and justice anywhere. 2026 সালের 12 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত নির্বাচন এই কেওটিক প্রেক্ষাপটের মধ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক নির্বাচনের মানদণ্ড অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল IDE এর quote, a credible election requires participation of all major political stakeholders, যেটা এই নির্বাচনে অনুপস্থিত। তাছাড়া সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে নির্বাচন নিয়ে অনেক অভিযোগ উঠে এসেছে, যা আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলেছেন। তার বিশেষ জাস্ট সামারি হচ্ছে, আগে থেকে ব্যালেট মারা, সিল মারা ব্যালেট, ভোট শুরুর আগেই ফলাফল, ভোটারদের উপস্থিতি ছাড়াই ভোট হয়ে যাওয়া, নির্ধারিত সময়ের আগে, ভোটের আগের দিনই অনেক কেন্দ্রে ভোট হয়ে যাওয়া, এইগুলো হচ্ছে বড় স্কেলে অভিযোগ সমূহ। এই ধরনের অভিযোগ আন্তর্জাতিকভাবে একটি শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়, সেটাকে বলে ইলেকটোরাল ইঞ্জিনিয়ারিং, and this raises procedural integrity concerns. So the youth in Bangladesh now faces a dire question. What would be their responsibility? Are they going to accept an election where 1/3 of the electorate has been disenfranchised? It means if you have a 3-person family, at least one family member is alienated and thus marginalized, often subjugated. Democracy can be about making a choice from available options. It's also about having all the options together to choose from. The suspension of the Awami League registration, which deprived us from contesting in the recent non-inclusive election, created questions to the youth regarding legitimacy of this executive order, as this exclusion of a major political party from election limits and constraints their voices, voters' voices. Aside from placing a bunch of confusing and conniving questions in the referendum
They could have included the right question: if Awami League should be permitted to do their political activities or not. They didn't add that question in the referendum, did they? এই কোয়েশ্চেনটাই জিজ্ঞেস করার দরকার ছিল। Therefore, we claim leaving out 1/3 of the population was completely an illegal move to desecrate the constitution. No administration can force a party like Awami League away from politics, which represent at least 30% of the total population, played the pivotal role in the formation of the country we call Bangladesh today, এবং governed the country for half of its age. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ শুধু একটা রাজনৈতিক দল না, এটা এই রাষ্ট্রের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত একটা রাজনৈতিক অনুভূতি এবং মূল্যবোধ। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে বড় গণভিত্তি সম্পন্ন রাজনৈতিক শক্তিগুলোর একটি। এই দল দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করে। এমন একটা রাজনৈতিক শক্তিকে যখন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে কার্যকরভাবে বাইরে রাখা হয়, তখন আসলেই তো প্রশ্ন ওঠে, এই নির্বাচন কি সত্যি জনগণের প্রতিনিধিত্ব করবে বা করে? একটি রাজনৈতিক শক্তিকে প্রশাসনিকভাবে সীমিত করা যেতে পারে, কিন্তু যে দল সবচেয়ে বড় দল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, যে দল এই রাষ্ট্রের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত, তাকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে বাদ দেওয়া কি আদৌ সম্ভব? গত প্রায় 18 মাস বাংলাদেশে একটি মেটিকুলাসলি ডিজাইন পলিটিক্যাল এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করা হয়েছে, যেখানে রাজনৈতিক স্পেস ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়েছে। এটি ছিল একটা ধীর সিস্টেমেটিক প্রক্রিয়া, যাকে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বলা হয় structural political exclusion. This illegal and atrocious act to segregate and isolate and alienate Bangladesh's largest political party is an egregious violation of democracy and people's fundamental democratic values. While this non-inclusive and one-sided election was taking place, hundreds and thousands of Awami League, Jubo League and Student League members and activists were imprisoned without charges, essentially contributing to the climate of fear and intimidation throughout the country. Our partymen were victims of direct intimidation, while our countrymen suffered from social tension and experienced extremist mobilizations as they witnessed resurgence of Islamic force in our public space. We recall the banned Islamist organization Hizb ut-Tahrir's strong procession last year in Dhaka. The fact that such formidable gathering by a terrorist group could take place and was allowed to be held in the capital suggests not only the strength and assertiveness of these groups, but also indicates instigation, systematic pre-planning, and patronization. The manifestation of extremism and fanaticism can be realized when leading Bengali cultural institutions such as Chayanot and Bafa were attacked, destroyed and vandalized. Prominent media houses such as Prothom Alo and Daily Star were also burned. These atrocities constrain people's democratic space, limit freedom of expression and cultural activities, the preconditions for a pluralistic society. This is to reiterate, the pre-electoral environment in Bangladesh was completely unfavorable, mostly hostile to most people in the country. Such atmosphere undermined and unsettled the essential conditions for free, inclusive and fair election. Even last month, just prior to the election, Hindu minority voters were killed and their properties looted and vandalized on purpose. Consequently, these events deepens insecurity and communal tensions among the minorities to vote freely and safely. These unbearable and ongoing conditions over the last 18 months, after forcefully removing a democratically elected government, pose larger threat to democratic conditions and our country's social stability. The series of repression, deprivation, and insecurity, alienation that hampered public confidence could potentially trigger extreme instability and radicalization. We know because we are victims of injustice, as we can't go to our country for fear of persecution and murder. Being also a direct victim of 15th August 1975, I know what it means to be a victim multiple times in a lifespan. As a 5-year-old, I witnessed firsthand both my parents getting killed, and I was forced to live in exile for 3 years as an orphan refugee. একই ধারাবাহিকতা গত 18 মাস ধরে নানা ধরনের চাপ, মামলা, গ্রেপ্তার, জেল, জুলুম এবং সহিংসতার শিকার হয়ে চলেছে বাংলাদেশ আওয়ামী পরিবারের নেতাকর্মীরা। আওয়ামী যুবলীগের অসংখ্য নেতাকর্মীদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে, তাদের সন্তানদেরও অনাথ করা হয়েছে, তাদের বাড়িঘর লুটপাট ও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। We strongly condemn and protest against this injustice, repression, and anti-democratic prosecution of our supporters, voters, and party members.
Lastly, we expect and demand the prohibition of Awami League must be lifted immediately by the current government to walk their talk about democratic values. Moreover, they should immediately release all the detainees, all the lawyers, doctors, journalists, economists, civil society members, political leaders, and activists detained for more than a year on false politically motivated and contract charges must be released unconditionally. Furthermore, we strongly demand all the fake cases against Awami League President Sheikh Hasina must be withdrawn, as they are contrived, unsubstantiated, and politically motivated. The charges brought against her should be dropped by the present government to affirm their commitment to rule of justice and democratic values. I hope the present government recognizes that the ICT, the International Crime Tribunal, ICT court, in which Sheikh Hasina is being tried, is a farcical court that completely disregards the recognized standard rules of law and procedures. Hence, this court deviates from any kind of legal norms. For instance, it is unanimously accepted principle that same code of criminal procedure and rules of evidence must be applied to all accused person. But the ICT applies its own procedure of trial and rules of evidence, specially crafted for its own purpose of sentencing Sheikh Hasina. This is a kangaroo trial where the due rights of the accused are completely ignored. The ICT Bangladesh is conducting purported trials as it's giving hasty, predetermined, and prescribed judgments. Thereby, it violates the fundamental rights of Sheikh Hasina to equal protection of the law. I want to bring this issue in front of the international media. We believe present government has a role to stand for democracy, and they have a serious opportunity to save the country by paving the way for the restoration of democracy, human dignity, and rule of justice, as well as the return of the country to a long-term peace and stability. I believe Awami League and BNP are the two most popular and largest political forces of the country. Both parties are deeply obligated and committed to restoring democracy in Bangladesh. Only an inclusive political space can provide for a long-time peaceful and harmonious coexistence, which is one of the preconditions of democracy. Otherwise, this flow of oppression, subjugation, and repression to minorities and the less powerful marginalized groups will prevail. সবাইকে ধন্যবাদ। জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। খোদা হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। সম্পূর্ণ বক্তব্যটি শোনার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বক্তব্যটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্টসে আপনি আপনার মতামত জানাবেন এবং কি ভিডিওটি অবশ্যই আপনি আপনার বন্ধু বান্ধবদের মাঝে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সকলকে।